Ili ujue kwamba mwili uko nao si wa kwako tu, kuna mwenye nao na anakaa ndani yake. Saa yaja anaweza akaamua kuchukua kilichoko ndani na ukabaki bila huo mwili. Kwa anajaribisha kutuambia kwamba kama hatutabadilika kuitumia vibaya miili yetu katika uzalishaji mali katika mwezi wa 11 huu, tuwaweza kumaliza mwaka kabisa hatuna tulichofanya. Kwa nini miili yetu si yetu wenyewe? There is no such thing as a private life or a place to hide in this world for a man or woman who is intimately aware of and share in the suffering of Jesus Christ. Hakuna mtu yeyote anayeweza kujitawala katika maisha yetu. Kama kweli umejiweka wakifu kwa mali ya Yesu, you have nothing that is yours in the body. Madam una intimately umeamua kufanya maisha yako kuwa mikononi mwa Mungu, hakuna kilichofichwa. Unaweza ukaona unatenda matendo peke yako, hakuna naye kuona, but the Bible tells us kwamba Jesus lives in us. Anaishi ndani yetu, aishi nje yetu. Anajaribisha kuonyesha kwamba maisha yetu hayawi yetu wenyewe, yanatengwa na kulindwa na yule ambaye ni mmiliki wa maisha haya. Na ndio sababu Roho wa Mungu akai nje yetu. Paulo anajaribisha kutuambia kwamba hata kama tutajiona tunaona tunaishi maisha ya kwetu, lakini haya maisha sio ya kwetu, ni ya yule ambaye tumepewa akae ndani. So hatuna mamlaka juu ya miili yetu. Mwenye mamlaka ni mwenye mwili anayekaa ndani yake. Hakuna private life, kwa sababu you don't learn your life yourself. The thing that is learning your life is in you. Hauna maisha yaliyofichika, kwa sababu kinachoendesha maisha yako kiko ndani yako. Hatuna maamuzi yetu. Tulisema juzi kwamba lazima maamuzi yetu yapite kwa Roho Mtakatifu ambaye anaendesha maisha yetu. Hatuna uwezo wa kuendesha chochote katika maisha. Hatuna mali zetu wenyewe. Hata kama tutakuwa wanyimifu tukamnyima Roho kumuonyesha kile anachotakiwa kupata, lakini kiukweli kabisa kila tunachomiliki anakijua, kwa sababu anakaa ndani yetu. Kila mapigo ya moyo ulionayo anayajua, yamehesabiwa. Kila nywele ulizonazo anazijua. Kila umbo zuri ulionalo analijua, kwa sababu yeye ndiye amepewa kulead na kuendesha mwili uko nao. Kwa lugha nyingine, kila uchafu unaofanya katika mwili, he knows it. Kila aina ya unyimivu unaofanya, he knows it. We are on the month of December, November. Ni mwezi wa kufanya tathmini katika maisha yetu, masahihisho. Wengi watawaeleza miezi hii tofauti na Mungu anavyotaka, lakini ngoja niwaeleze, you are approaching the end of the year. You must make the correction of the future and the past. Ni mwezi wa kufanya masahihisho. Usije ukaingia December ukiwa unacho kielewi. Natamani sana watu wanielewe ninachokiongea, wasiwadanganye. Wasiwatabirie unabii ambao haupo, wanawadanganya. Manabii watainuka watajia mwezi ni wa utukufu, ni wa kumiliki pesa, lakini ni waongo. Huu ni mwezi wa kusahihisha ambako kuweka plani vizuri kwa ajili ya next year. Mwezi ujao utakuwa ni spending. Haleluya. Mwezi unaokuja ni wa matumizi sana. Tuna January is coming. Na January inatokana neno linaloitwa Janus, mfalme mmoja tu aliyekuwa naishi. Lazima mfanye masahihisho. Is what God told me this year. Nimewaeleza ndoto niliyoiona. Ni mwezi ambao utakuwa na waumini wengi sana hapa. Wengi sana. Hamtaamini, patashonana mpaka huko. Simpo, mtaona. Lakini ngoja niwaeleze ukweli, ni kwamba ni mwezi ambao mnatakiwa kujua ninyi hamna life ambayo ni private kwenu. Everything you have, it is open before what? God. God divides the private life of his saints and makes it a highway for the world on one hand and for himself on the other hand.
Sehemu ya maisha yetu ni siri kati yetu na Mungu, lakini sehemu ya maisha yetu nyingine iko wazi mbele za watu. Usitegemee ujulikani. Unajulikana, iwe katika ulimwengu wa roho ama katika ulimwengu wa nini. Sometimes the private life you have between you and God, it is hidden. No one knows it except God. Imefichwa, sawa, hakuna anayejua ila nani? Ila Mungu. Lakini ngoja niwaeleze, sehemu ya maisha yetu inajulikana. Kama we ni kapuku, watu wanakujua ni nani. Kama mwaka huu tangu Januari mpaka Disemba hujafanya chochote, watu wanajua. It has been a highway. Inajulikana kama Morogoro Road inavyojulikana, huwezi kuificha. Inajulikana. Sasa huu ni mwezi wa kufanya masahihisho. Pale ulipoishi tangu Januari mpaka mwezi Novemba bila kufanya chochote, anza kusahihisha. Usije ukaishi kama karubandika mwaka unaokuja. Dadangu mmoja na mume wake waliniuliza, baba, hatua bado ziko mbali? Maana hatuelewi. Kama ziko mbali, Biblia inasema Bwana tufundishe kuzihesabu siku zetu, tujue wakati wa kufanikiwa bado, tuendelee kula mgagani na kuweka akiba. Watawadanganya manabii, watawatabiria ni mwezi wa kuinuliwa. Sio, huu ni mwezi wa kufanya masahihisho. Kama ulichagua vibaya mchumba, mteme. Haleluya. Kama ndoa inashubiri, hebu tia maji mwaka kesho ikae sawa. Tumemaliza, tumebaki na siku 30 tu. Hizi zimeshakatika, tuna siku tumeshaiponda hii leo. Wengine watafanya ibada maalumu, wengine hamna cha maalumu hapo. Kama ni masahihisho ya dhambi, jitakase. Kama utakufa ufe salama. Haleluya. Msidanganywe na watu wanawadanganya wachungaji na wanadanganya manabii. Fanya masahihi. Ni kweli kabisa kazi zitaongezeka. Mavuno yalikuwepo. Dina tumekuvuna mwaka huu, yalikuwepo. Na umekuwa pastor. Neema amevunwa mwaka huu. Ray mwaka huu. Hata Ibra mwaka huu. Lakini tusidanganyane. Kama mtarekebisha life, no human being can stand that unless he is identified with Jesus Christ. Hakuna atakayesimama kuwa na maisha mazuri rohoni na mwilini mpaka tu umetambulika mbele za nani? Nini maana yake? Kama roho aliyeko ndani yako asomi vitu vizuri ndani yako, unachokifanya ni bure na utasaidika. Acheni kuambiana mtapokea magari. Huu muda uliobaki ni mchache sana. Uenda kwa muujiza, na muujiza wenyewe ufanywe kwa kujulikana mbele za nani? Na Biblia inasema njia zenu zijulikane mbele za nani? Kama mtadanganywa na manabii na watabiri na wahubiri kwamba ninyi ni wakuu mno, tuko kwenye zile mbegu za kishada cha alizeti. It is here now. Let me show you. Tuko hapa. Sasa omba ziwe zinang'ara ama nyeusi. Tuko na mwezi unaisha wa 5, sio mbali. Tutakuwa na birthday mwezi wa 5, sio hivyo? Tuna celebrate mavuno. Januari mpaka mwezi wa 5 tutakuwa na hela nyingi sana. Nawaambia tutakuwa na hela nyingi. Lakini kumbuke mwezi wa 5 unatangazwa mwaka mwingine. Inatangazwa msimu mpya. Si ndio hivyo? Yes. Tuko hapa. Asikudanganye mtu. Fanya masahihisho. Kama ulikuwa elewani na mpenzi, elewaneni vizuri. Naweza ukavuka mwenyewe. Kama ulikuwa na madhambi, tubu sana. Usitegemee kutubu Januari 31. Disemba 31. Hapana, tubu sasa. Mambo sio mazuri. We are called
We are not sanctified for ourselves. We are called into the intimacy with the gospel, and the things happen that appear to have nothing to do with us. But God is getting us into fellowship with himself. Let him have his way. If you refuse, you will be of no value to God and his redemptive work in the world, but will be a hindrance and a stumbling block. Ni mwezi wa kurejesha vilivyokuwa vimekufa. Hakikisha unafanya intimacy. Ameridhia kukaa ndani yetu mwenyewe kwa kazi yake ya kutukomboa. Hivyo kila mmoja apeleleze njia zake. Acheni kufarijiana na kupeana maneno matamu. Madhabahu nyingi mwezi huu na mwezi ujao zina nabii nzuri sana za kuwavuta watu waje kwa Mungu. Sauti ya shangwe hatuna. This is the time of intimacy before you and whom? And God. Nimekuwa nikiwaeleza mara nyingi kwamba ukiomba Mungu kwa ajili ya kuhubiri vizuri umepotea. Soma sana, nafanya experience ya Biblia. Mahubiri hayatokani na maombi, mahubiri yanatokana na ujuzi wa Biblia. Ila mahusiano yako na Mungu ni kati yako na Mungu kwenye maombi. Have a time to pray much because you want the intimacy between you and God. But if you pray much because of preaching, you are wrong. Read the Bible much more than praying for the Bible. Haya mahubiri na hubiri mazuri si zao la maombi, ni zao la experience na Biblia. Ila ukaribu kati yangu na Mungu ni zao la maombi sana. Kati yangu na Mungu tuwe na mahusiano vizuri. Yaani ni muda wa kuzungumza na Mungu muda mrefu. Huu ni muda wenu wa kufanya marekebisho ya mambo yaliyokuwa yameharibika. Correction month. Ya kwamba ninyi si mali yenu wenyewe. Kuna naye wa drive. Mnampenda Mungu mkiwa mnaumwa. Mkiwa mjaumwa mnji hata kanisani. Be careful with that kind of life you are living now. The gospel wants us to be lily. The gospel wants us to be lily, not to be fake. If there is a church that's giving out the promise of having money and whatever, the reality of life, you have to work hard. Though I know the grace of God can lift you up. Ninajua favor of God, neema inaweza ikakuangukia ukajikuta unakuwa billionaire. But don't depend on it. Work hard to make that favor to come to you. Kufanya kazi kwa bidii kunasogeza neema mbele yako. Ngoja nitawatajia mambo maalum sana baadaye. Hallelujah. He does this until our cares for ourselves individually have been brought into submission to his way for the purpose of his redemption. Ataendelea kujionyesha ni mwema kwetu mpaka pale kujali kwetu kutaonyesha matunda mbele zake. He will never give us anything. Hata wapa chochote mpaka mtakapoonyesha kujali kwenu mbele. Acheni kudanganywa na mitume na manabii wa kuzimu kwamba Mungu atashusha neema bila mpangilio. Mtalazimika kufanya kazi kwa bidii, kujali matakatifu na upendo wake kwetu, ndipo atakapojidhihirisha kwetu. He is going to manifest to us. And he can use us to manifest to a world. Anaweza tutumia to manifest kwa dunia, lakini ni mpaka pale tutakapoonyesha kujali kwetu. Congratulations Alan pamoja na mkeo. Mliposikia nimekuja, mmekuja haraka kuniona. Kuna watu wako mibesaba wamekuja, wamejua nimekuja na hawajaja kunisalimia. Kweli, wapo tu nyumbani wamenyosha miguu. Na kesho wanakuja tunakupenda baba, ni wanafiki wakubwa. You don't care. Laina mwezi amini nimekataa kukaa kule kwa sababu niliwaza wanangu. Niliwawazia sana, niliendesha gari tangu saa 5 usiku. But there are some people they are here, they know that I'm here but they don't come to greet me. Hawajaje hata kunisalimia. Care. God will give us the redemption he has done it to us and the grace to us until we give him care more than as we do. Kama tutaonyesha kujali kwetu kwa Mungu na maisha yetu. Na wataka niwaeleze
yajarini maisha mlionayo na mumjali yeye pia. Msipojali maisha mliopewa, mkaharibu miili yenu, mkaharibu kazi zenu, mkaharibu muda wenu, mkaharibu shughuli zenu, na wadhibitishia hamtainuliwa. Hakikisheni mnajali mlichopewa na nani amewapa miili. Acheni kuitumia kama mafarangara. Jari until we care ourselves and his work he did to us. Mpaka tutakapojijali wenyewe na tukajali miili yetu na vitu tulivyo navyo, ndipo tutaweza kuijali kazi ya msalaba aliyofanya kwetu. Haleluya. Nilieleza kwenye building wakati tunajifunza the power of crisis, niliwaeleza you must care your health. Jalini afya zenu. Tunatakiwa kujengea mabinti wanalala sehemu inavuja pale. Why shouldn't we experience heartbreak? Kwa nini tufike hatua ya kukata tamaa na kuvunjika moyo? It's because through those down way, God is opening up ways of fellowship with his son. Kuna muda tunapita magumu, tunajiona hatuna chochote, lakini kupitia vitu vile Mungu anataka tusahihishe tulipopungua pamoja na nani? Na Yesu. That's why I want you to become a collector. Naomba ufanye correction, ufanye masahihisho. Kama kuna mahali unaona uendi vizuri na Mungu, fanya masahihisho, anza upya. Haleluya. Uwe ni mwezi wa masahihisho. Kufika Jumapili tuone mtu ana kicheko, umeachana na hizo dhambi ulizojikusanyia. Lazima tufike time tunarekebisha vitu vilivyopungua. Kama ni kwenye ndoa, jamani, tuanze kuandikiana message ya sweetheart, I miss you. Si achana na mimi. Unatumiwa na limkono hivi, mimi bouncer uniwezi. Wini uniandikiage dad, I miss you. Sio unaniona kama ngedere. Jamani, turekebishe mambo. Tuache haya mambo ya kujiona tuko sijui na nini. Mwisho, most of us collapsing at the first trip grips of pain. We sit down at the door of God's purpose and enter a slowly down at the door of God's purpose and enter a slowly death through self-pity and all the so-called Christian sympathy of others helps us to our deathbed. But God will not. He comes with the glimpse of the peace of hand of his son, as he says, enter into the fellowship with me, arise and shine. If God can accomplish his purpose in this world through a broken heart, the way not thank him for breaking yours this month of November. Kama utofanya masahihisho kati yako na Mungu mwezi huu, usishangae mwaka unaokuja ukawa mgumu sana. Kwa nini huwa ninashinda katika mwaka unaofuata? Huwa ninafanya correction ya kutosha mwezi wa 11. Ndani ni mwezi pekee ambao mmeniona tarehe 1 nimefunga. Huwa ninauita mwezi wa masahihisho ya kuleta mali mpya. Na nimepitia baadhi ya vitu vingi mbalimbali humu kanisani. Nimeshaangalia muziki, nimeshaangalia maspika, nishaweka sawa yote, nishatengeneza generator. Ili generator ilikuwa kiweka lita 5 linazira zote piu. Lakini nimeweka lita 10 tu. Tangu limewaka mpaka sasa linafanya kazi. Lakini walikuwa wameharibu. Huu ni mwezi wa masahihisho. Nishaangalia jengo, nimeona naenda kununua nguzo nisimike likae sawa.